tell me the fact Yes, about fact. all Caucasian guy. Fact is, you like my passport, my German nationality, my money, my car. What the fuck? Oh my god. Halo Lur, berjumpa lagi di vlog Rosa Gerai teman. Oke Lur, hari ini saya ingin telepon si Darman lagi ya. Dan saya ingin membahas tentang cewek-cewek yang ada di sosial media ya. Netizen plus 62 atau cewek-cewek Indonesia. Kenapa sih saya tuh sering menjumpai komentar-komentar yang gak bagus atau komentar-komentar negatif di video-video entah di YouTube atau Facebook atau Instagram. Kebanyakan tuh mulut mereka tuh pedes-pedes ya kalau ngomong. Misalkan nih seperti ini. Saya kemarin tuh ngepost video sama teman saya, sama cowok-cowok cakep, cowok-cowok Kaukasia, dan dia itu lebih muda guys, atau berondong gitu ya. Nah komentarnya itu selalu nggak pernah bagus. Terkadang bilang gini, cewek halu lah, kepedean lah, mimpinya terlalu tinggi lah, nanti ditinggalin sakit hati dan sebagainya. Nah setelah itu saya pun ngepost video dengan Kang Darman, dan dia itu cowok lebih tua ya, bisa dibilang itu dia om-om gitu. Nanti ada yang komentar, Kakek-kakek lah, nggak bisa dapetin cowok yang cakep lah, nggak bisa dapetin cowok yang lebih muda lah, yang muda dan cakep itu nggak mau sama kamu lah gitu. apakah faktanya seperti itu? Nah kita akan ngobrol sama Kang Darman ya. Apa sih yang bikin saya tertarik sama dia? Dan apakah betul cewek seperti saya yang bisa dikatakan ini nggak menarik secara fisik ya? Apakah nggak ada cowok yang muda atau yang lebih cakep yang tertarik sama saya gitu? Oke, sebelum video ini saya lanjut, jangan lupa subscribe YouTube channel Rosa Gerai teman dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Oke, langsung kita mulai saja ya. Saya akan telepon Kang Darman. Oke, hai Kang Darman. My princess. Oh, princess. Thank you. How are you? You're welcome. I'm fine, and you? I'm okay, but I'm so boring. Sorry guys, kurang I'm minum. not boring. Oh yes, you always have a good mood. Since I met you, Yes, that's why I love you. What are you doing now? nothing. I have a few minutes, then I start working. Okay, but you got a few minutes for me to making a video, right? Yes, baby. Okay, so we start now. We gonna talk about what things that make me so interested with you and fall in love with you. So maybe you can explain to many girl here or someone who watching my video on YouTube. So you tell them why I love you. Okay, tell me. Yes, okay. The main reason no one took care with you as I do. Oh, And no one loved you really so much and helped you. okay. So why you can say this? You said no one take care of me, no one love me. How do you know? That's
That's the reason of the fast living way with the younger bully. They are hunting and quick, and they say, "You're beautiful, I love you, I come to visit you in Hong Kong or somewhere else," but they don't come. They are not really serious. Ah, I see. But do you know, maybe some young and handsome guy, they've been into relationship with me in the past and they want to dating me, or they said they want to be serious boyfriend and having a serious relationship with me, but at the end we broke up. So you know a lot of things, right, about my life and so on. You know also about the characteristic bule, the young bule, you know, Caucasia guy. Okay, now first point, you tell them all why I love you and what things that make me so interested with you, because you older than me, and some of the girls said, blah blah, maybe I'm not serious, I just take chance or take advance with you. So tell them what's the reason I love you. Because our relationship is very honest. It's not play like in the theater, only for Instagram. See my young guy, see my beautiful woman. They're cheating themselves, always hunting and watching, and they're searching the wrong, what's the name? In the moment I don't have the right words for this. But it's only to play and show off in the internet and be proud. See this, see this. But you and me, we have an honest relationship, and you know what you want, and I know what I want. When I was younger, I didn't know what I want also. That's why when you contact with a younger Caucasian bull, maybe he's not serious, play, I don't know. Okay, I will explain to them. Oke guys, so jadi kata dia itu, kalau cowok bule yang muda itu kebanyakan gak serius, karena orang bule itu biasanya dia memutuskan untuk menikah dan menjalin hubungan serius itu di usia yang cukup matang gitu, karena mungkin dari segi finansial atau mungkin dengan alasan lain ya. Kebanyakan bule yang masih muda itu, mereka masih ingin menikmati kesendirian mereka. Mereka masih pengen main ke sana ke sini ya. Maksudnya itu mereka belum pengen serius. Karena kehidupan mereka itu bebas, nggak pengen diatur-atur. Kalau sudah menikah itu pasti dia nggak bebas ya. Dia harus punya tanggung jawab sama istri, bahkan nanti kalau punya anak, tanggung jawabnya itu besar gitu. Nggak cuma main-main, karena kehidupan sana itu biaya hidup itu mahal ya, nggak seperti di Indonesia. Rata-rata di sini tuh nikah muda nggak apa-apa lah, nanti hidup susah kita tanggung bersama gitu. Kalau di luar negeri enggak, nanti kita masih mikir bayar sewa apartemen yang nggak punya rumah pribadi ya, atau mungkin nanti biaya untuk makan sehari-hari, bayar rekening listrik atau air, dan pajak asuransi dan sebagainya. Pokoknya tuh banyak banget, apalagi ya kalau udah punya anak ya, mereka biayain anak sekolah dan sebagainya. Intinya tuh biaya hidup di luar negeri itu mahal, kecuali mereka emang bener-bener seorang pengusaha atau milioner ya. Dan itu pun jarang ada orang yang bener-bener kaya raya itu nikah sama cewek Indonesia. Sekalipun ada, dia itu pasti beruntung banget gitu. Rata-rata ya, bukannya saya
apa gimana gitu ya. Ya memang ada sebagian ya yang dapat cowok bule yang kaya gitu, tapi cuma beberapa dari mereka gitu. Dan rata-rata itu dari ya orang biasa aja lah gitulah, ibarat katanya ya. Nah, jadi katanya si Kang Darman ini, kalau cowok bule yang lebih tua itu, dia itu lebih jujur, lebih serius, dia itu lebih matang ya. Dia itu nggak bakal main-main karena dia udah punya masa lalu, pernah jadi apa cowok muda dulu. Zaman dulu orang bule pasti kan ya pergaulannya beda lah sama orang Indonesia. Mereka banyak kenal temen, banyak cewek ya, jadi mereka ada banyak pengalaman gitu. Nah, jadi kalau cowok bule yang lebih muda, biasanya itu mereka masih suka main-main, tidak serius, masih pacaran kesana kesini. Terus secara dari segi finansial itu mereka belum siap untuk menjalani bahtera rumah tangga bersama seorang wanita gitu guys. Oke, yuk kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi karena sering error ini, memory cardnya udah penuh mungkin. Oke, we continue again. So what else that make me so interested with you and I love you very much? I always hold my word. Sorry, pardon me. I always hold my word. When I say I would like to send you a ring, I did it. When I say I want to fly to Asia to see you, I did it. Oh, so you mean you always do what you said in the past? Like you always promise me something and then you really do it, and not only just say and just bullshit, something like that. Yes. Okay, I understand. So anything else that you understand me, you know why I love you, so tell them. Some things I will keep for myself. I know, but tell me the specific things that really make me always need you and always miss you very much. I always take care with you and try to protect you and avoid that anyone can bully you. I always take care of my princess. I know. You don't want to tell Give a me. lot of support. Nah, Lur, jadi kata Kang Darman itu, kenapa saya mencintai seorang bule yang udah tua gitu. Bahkan tuh cewek-cewek itu pada bully saya, katanya itu Nyarinya kakek-kakek karena mungkin apa nggak ada yang suka sama saya gitu. dulu justru banyak mantan-mantan saya, ada yang cakep, yang muda, tapi ada alasan tertentu kenapa saya tidak memilih mereka. Kenapa saya lebih prefer ke bule yang lebih tua ya. Karena dia bilang dia selalu menjaga saya, melindungi saya, dan tidak akan membiarkan siapapun menghina saya atau membuli saya, gitu tadi katanya. Dan ada yang lebih spesifik lagi, apa sih yang membuat saya selalu kangen sama dia dan saya selalu butuh dia dan sangat mencintai dia. Saya itu tulus loh mencintai dia, bukan karena apa-apa gitu. Karena dia itu bikin saya nyaman gitu, dan kenyamanan itu yang terpenting, Lur, gitu. Oke, next. What is the specific things that make me so interested with you and love you very much? Can you tell them all? Tell me the fact about
all Caucasian guy. Fact is, you like my passport, my German nationality, my money, my car. What the fuck? Oh my god, no, this is not the truth. You lie. You joking, right? Oh no. Gak guys, dia bercanda. Dia katanya bilang karena saya orang Jerman, jadi kamu suka. Mungkin karena mobil saya bagus dan mungkin karena uang saya euro gitu katanya. Bercanda guys, bercanda enggak. Okay, now serious. Tell them why I love you. Because you all bully, you know. Or bule. I'm not old bully, I'm a classic bully. Ah, very good. Vintage. Saya like a vintage bully. Oh, vintage. So nice word. You are smart. So guys, katanya dia itu klasik, vintage. Vintage itu hal-hal yang jadul tapi unik gitu. Dan dia itu menarik perhatian atau simpatetik gitu guys. Jadi dia itu unik gitu. Karena keunikan Kang Darman, saya itu jatuh cinta sama dia. Dan dia itu asyik orangnya gitu. Oke, what else? Oh no. Not thinking, or maybe you don't know the answer. You don't need to thinking. You know me. Why I love you. Yes, I told you already. I always take care. Yes. I love you. It I means protect you. you can make me feel comfortable with you, right? This is the That's right. the important Yes. things, and the point is kenyamanan, comfortable. Yes. I make you feel comfortable. So guys, jadi kenyamanan itu yang paling penting dalam sebuah hubungan. Kalian itu meskipun punya pacar yang kaya atau masih muda, bahkan itu cakep ya, bukan berarti kalian tuh bisa merasa nyaman gitu. Belum tentu mereka itu bisa bahagiain kalian. Nanti ada alasan kenapa ya. Kita akan bahas juga sama Kang Darman, oke? Stay tune. Yeah. Every bully needs many years to grow up and get mature. Also mature in the brain. And very seldom they are really honest. I know when I was young. Kalau yang cowok-cowok masih muda itu, dia itu nggak cukup pengalaman hidup, jadi mereka itu kurang dewasa. Dan kebanyakan dari mereka itu masih suka mau ngegombal gitu.